Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi ndiri kunzwa kuti Mnangagwa pane kakudzinga kwemajaji kaakutoitika ende handisi kutambisa nguva. Regedzai tingopinda munyaya yacho. Pari kunzi President Emerson Mnangagwa has appointed a tribunal to inquire into the question of removal from office of Justice Mnangagwa following a sting of complaints by lawyers. Pari kupisa pari hot. Ndo ndafunga statement one rekambotaurwa naPresident Emerson Mnangagwa. I think he was vanga vachangopinda mupower kana kuti vanga varichiri vice, but the good thing is that ndo vakaritaura statement iro vacho vachitaura kuti zvoni we are the army, we are the judiciary, we are the zvichichi, we are everything, we are chakati, and I was like, what? Saka iko zvinhu zvakupinda kujudicial system kwamunogara muchichema kuti takuzoendesa nhingi kukoti ikoko. I always tell you guys kuti when it is so, for example, pane nyaya iri kupinedza yema-amendment bill number 3 iyoyo, unoziva kuti you will be shocked wakushamisa kuti saka uyu ari kubvisirwe pamwe agara ndiye munhu anenge atori achitoita zvinemo like zvakaitwa kuna that Sanyatwe aitozikanwa kuti uyu anokurirana chiwenga zvekudaro. Pakangotanga kutora nyaya dzakugeza kwanzi right chibaba matoo minister of sports vazvatongopera pamasimba zvakadaro. Minister of sports unoongori Zimbabwe munonetsa, unoona ungerekana wa minister of waters, but iko zvinhu zvingatimbonzwa kujudiciary uku kuti nyaya yacho iri kutangira papi ichienda papi. Nekuti pandiri kunzwa nyaya iyi muri yeZimbabwe ininiwo zvangu hangu paminyati yangu ndakazvimirira pari kunzi His Excellency the Honorable Emerson Mnangagwa, President of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, whereas Section 187 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe provides that a judge may be removed from office only for inability to perform the functions of his or her office due to mental or physical incapacity, gross incompetence or gross misconduct. And whereas Section 187 subsection 3 of the Constitution of Zimbabwe provides that if the Judicial Service Commission advises the President that the question of removing a judge from office ought to be investigated, the President must appoint a tribunal to inquire into the matter. And whereas the Judicial Service Commission by dated 14 October 2025 formally advised the President that the question of removal from office of the Honorable Mr. Justice Mnangagwa ought to be investigated. And whereas Section 187 of the Constitution of Zimbabwe provides that the President may, when he considered it advisable, appoint a tribunal consisting of at least 3 members. And whereas Section 187 subsection 9 of the Constitution of Zimbabwe provides that a tribunal appointed under Section 187 has the same rights and powers as commissioners under the Commissions of Inquiry Act Chapter 10/7 on any law that replaces the act. And whereas the President may authorize the tribunal or members or any quorum of the specified in the proclamation into any matter in which any inquiry would, in the opinion of the President, be of public welfare. During this meeting, he went to alter the date of judgment from 4th July 2025 to 28th July 2025. Altered the date of judgment in order to spare the party intending to appeal against the judgment the need to file an application for condonation for late nothing of appeal. Further went on to resign the judgment, purporting that it had been irregularly entered, tried to defeat the investigations after receiving the memorandum from the Chief Justice by rescinding the judgment he had passed. In case number HCH R 4331/25 granted an application for leave to appeal, which had been filed by the National Prosecuting Authority NPA before the expiry of the dies indicate
for the respondent to file their opposing papers. Reserved judgment in case number HCH 2524/22 on November 7th, 2024, and after the lapse of 9 months, according to the Code of Ethics, he still had not handed down the judgment. To consider all information submitted by the Judicial Service Commission in order to arrive at an appropriate recommendation to the President, to investigate any other matter which the tribunal may deem appropriate and relevant to the question of removal of the office of a judge in terms of the law, to recommend on whether the honorable judge is fit to hold in the light of the foregoing, to report to the President in writing the result of the inquiry within a period of 1 month from the date of conclusion of the hearing. Saka muri yeZimbabwe ndinogona kutodziswerera ndekuti ndinenge ndichitodawo kudzitaura nyaya idzi zvekudaro, but without wasting much of your time pana parigedza tingoonesa nyaya iri kupisa yakomana. Uyu jaji mhepo dzamusumukira, ende handisi kuziva kuti kana mhepo dziri kusumukira jaji masumukiro iwaya zvinopera sei. Tine majudges akawanda vanoita zvinhu, handisi kuziva kana nyaya dzacho dziri kuzonopinda muchinhu chimwe chete, dziri kukwanisa kuzono, because pane nyaya wakambonzwa here nyaya inonzi manyengo nemunyama zvisiyani, handiti nemamhepo. Mamhepo zvaanoita akatanga kuchata, dzinokusumukira mhepo dzinotanga kuchata mhepo zokuti dzabvawo nedza uyu pamwe ndedzemunhu wacho uri kuitira kesi. Ndinoona vanhu vakawanda inini vanongodhilewa, hapana kana kuzombopuwa judgment dzine musoro, kana kuti in time zvinenge zvichingodhilewa zvakadaro, unozodzoka unozodai. So we have the people of the likes of ana madzibaba oshanduko, tine vanhu vakaita sana job scholar wekuti unotogara gore chakadaro ungori mukati uchingogara uchingopostponedwa nyaya dzako uchigara. Guys, tinovhiringidzika manje, totadza kuziva kuti saka nyaya yedu iyi yakunetsa dai tonanga papi kuti patotangira kutaura nyaya dzacho dzese dzidzo, toita kusha kuti totangira kuside ripi chaicho kuti nyaya dzacho dzinge dzichizomeka sense. Because inini zvangu majaji anodzingwa ndoziziva kuti avedu ndandisingazizive nguva yese kuti President anokwanisa kutoudzwa kuti atoisa chikwata chekuti akwanise kuinvestigate kuti Judge Boy here ari kurwara here, judge ari kuita sei, ari kutadza kuita basa here papi pacho. Majaji ari kutonga mapolitical prisoners kuZimbabwe tingati vari kurwa basa racho nemazvo here, because inini panotanga kutotaurwa nyaya idzi hangu sorry zvenyu muzofunga pamwe ndikuda kusevasanganisira nyaya yavanhu apa pakadai so, because kana majaji akutodzingwa takutongoziva kuti kuZimbabwe kunodzingwa majaji, but majaji acho nyaya dzacho idzi vanenge vachitadzawo kutonga nyaya dzemapolitical prisoners veve vari kupindawo musame category here, kana kuti pane chikwata chinenge chakatargetwa chisina kuita zvinhu izvozvizvi. Ndiri kungodawo anza ipapa, handisi kuda kutombowanza nyaya, ndikuda anza.